maishani mwetu ametutendea mema, mema sana. Amenitendea mema, huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Maishani mwangu ninaimba, amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema, huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Ninaimba, ninatesa, nikimsifu, amenitendea mema, mema sana. Amenitendea mema, Yesu amenitendea mema, mema sana. Oh, amenitendea mema, huyu Yesu amenitendea mema. Karibu neba mano, Ijabatinge toroja sai, asiger jamnyani. Karibu nyumbani so, Ijabatinge toroja sai, ashoger jamnyani. Asai neba mano, Ijabatinge toroja sai, Ambia watu. Ijabatinge toroja sai, Akisema atakubariki
Thank you. Welcome, welcome. Asante sana, karibu sana nyumbani. Karibu Tunashukuru sana. sana. We want to thank God for you. Happy New Year, and we welcome all of you. Feel at home. You're welcome. Feel at home. Thank you so much. We want to wish fellow Kenyans and fellow relatives a blessed Happy New Year 2024. Welcome back to this place. We look forward to seeing you in 2025. This is the future that we want, and we want to have this thing every year in a cycle for us, because we believe that the future is bright for us, and we believe that the future is good. Smile, Kido. Welcome. Tell them welcome. Welcome. Tell them again welcome. Tell them welcome. No, tell them welcome. Look at them and tell them you are welcome. Ona huko. Mwambia welcome. Welcome. so much. Welcome Thank so much. We bless you. God bless you. God bless you. For the best night of the year. Akata ko jamge. Jamge ugi. Mo ni biju. Mo am ju. Ai. Ade ni. Ye boy. Mo ja ki jo ba ngoi. Yo ba mo ta we. Jam dis mas nim ye. Ye je tu je miu. Au yo tu ge ni ne le ni. Ye ga dia. Ade ni. Aku tinggi. Nggak ada. Detai. Buka kita. Coba bu. Lo apa? Bu le boy. Ini. Nggak ada. Gue dulu ni gue. Ada ni. Waktunya nggak ada. Welcome. Karibuni. En nafas nekonyor achome awek Jehova kongoi nekakondoisewech echek tugul kotko en saini komi tugul konyon kemiten keboiboichini betut noton nekakimutwech lakwenyon nekikakwo koruto uyan, so kiboiboi kot mising. Cousins chebo akot lagokab koi kora alene karibuni sikobit keboiboikitun together ak taitya kenyoru tuguk chekororon. Kiwekchini Jehova kongoi amun kokolongwech kebwa kenyitab 2024. Komoko chamenyon anan ko chametab chi, lakini koker Jehova kole mie kelongchin kenyinito asikobit kotokoiwech tuguk cheechen. Nawekchi kongoi kora toek chekakobun olelo ak alecho otokotin. So ka nafasi ni kokotokset alen feel at home. Okas imi kaa chitugul itakas otokotin kot mising. First thing I want to welcome everybody. Karibu sana hapa. Kabla niendelee, wacha niite mke wangu Kambe.
Praise the Lord. Asante sana for honoring this invite. Mnakaribishwa. Feel at home for to celebrate Kipruto, and asante sana kwa kuja. Sawa. So as we continue, feel at home and move on. Thank you so much. I want to welcome everybody. Karibuni sana. Mvua ni baraka ya Mungu. Karibu hapa. Karibu nyumbani. Feel much welcome there. Najua hapo mbele tutapata wakati wa kuongea. Asante sana. Mungu awabariki na karibuni wote nyumbani. Tunashukuru na recognize your presence here. Thank you so much and feel much appreciated. Asante. Wiki kora program mwalimu ana mzazi nebo kai asikoborwech lagokab kai tugul ana tilyonutik kwak tugul chemi kibortoi chemi. So karibu mwalimu. Sabina hapo. Bro kwani ba ngena. Kwa utie na mwaga ine ndi kimangena. Yes, tugul cousins. We introduce them. We got in a letter. Our cousins from the family. The cousins from Cabrero. Come on, don't let it to the Alen amwa gongoi embwane ngam ne obwan tugul sekretari wa kes ne go today Kipruto ak chorwenyi alen otogotin mising kiboiboi makitindoi ngal so Kipruto ak chorwengu ak choronokuk chekomi tugul college alia kotar college ai nikonget ko somanet koker ole kokilgei sukul ak koker tai wekyini kongoi kora biik chekomi tugul koboto chekoribok kewekyini kongoi wekyini kora kongoi Mungu nekoribok ak koribech echek tugul kotikokepcheikyi kenyini lel others komondoi ng'at aweche kongoi mising sikeberuro yemobendi okat olimwong. Mwaga ine. Lazima Jesu. Alen en kainutik kekurenan Alex Cheriot. Kurenan Hassan Ron. Kurena Sidney Kurena Wycliffe Kulanga Kurena Antana Chebet Stelia La Pero vos tomas de. Tú y valores. No ganas. Será Kai. Pengertian, aduh. Kongoi embwane ngam ne obwan tugul sekretari wa kes ne go today Kipruto ak chorwenyi alen otogotin mising kiboiboi makitindoi ngal so Kipruto ak chorwengu ak choronokuk chekomi tugul college alia kotar college ai nikonget ko somanet koker ole kokilgei sukul ak koker tai wekyini kongoi kora biik chekomi tugul koboto chekoribok kewekyini kongoi wekyini kora kongoi Mungu nekoribok ak koribech echek tugul kotikokepcheikyi kenyini lel others komondoi ng'at aweche kongoi mising sikeberuro yemobendi okat olimwong. Nebo aeng amwae kongoi en Kabango for warm welcome. Tunashukuru our cousin lakitindoi agenda kami kikaribishani Kipruto yenu at the same time kakitindoi grupini kapo cousin kemwae kongoi kora en family amun kotache so en Kipruto pongezi ota step nango imeken nebo aeng ko somanet momi kit age akere korupkei ak biik che capable en kila kitu so ikilgei somanet and we hope everything will be okay. Sawa, karibuni. Koi uwakilishi nebo cousins. Ama ngwale kawakilisha naldo.
Cousins. Ana ta ko ni angen bunu kaitu. En cousins. Ni angen ngo nya angen bunu kaitu. One from kaitu. Fasting and thank you. Welcome that you have welcome us. Inamawag ang get the style and my cousins get the style group in the rogi for me. Kage tar cousins age mwa kongoi en yoto. So in mama kora ke bagaji amache murwekab Abdi ngoro basa nebo Sydney wawili wakuje ngoro Ana kama tuna no wamune kamase wamune tandini so tawatinait ngai mwani chuka bobe kamun kawa mtu kongeten lelo atika negite acha nisema asante sherehe negitie betut Ibrahim nebo shemeji chechu choton ko akamati shechu kamun cousins so potagotin acha Mungu awabariki hakuna kora wisdom asikobit next time kemeken kora sherehe ni we kosir yutet ikuta na nalenyit akatenda kongoi en arawet anaroe kaing chikomakeni tugul you are highly welcome itakatenga ako nesire tugul ko ak marafiki chekuket kora all the sky kora osoman anakowinitab Jehova konyoru ng'omnotet en somaneng'wong. Otherwise, naona leo tunakaribishwa sana. Acha niseme karibu Kivuto nyumbani, karibu mkoa nyumbani. Na pia our cousins, our neighbors, kila mtu karibu. Nataja isiki kongala. Karibu madam. Ale ng'alek chamwae ko angen ale kokeng'ololchi Kipruto kong'eten betut kimong'u kobunu somewhere. So alene kityo amae amwoi kityo Kipruto alechi itagat en gaa ak amae amwoi kityo alechi sikotestai kokilgei kou yekokilegei en atkai tugul kingemi tugul. Kiawekyi Jehova kongoi en Kipruto kingokakoyom testi ko kicham kikilyo kelechini soman. Kimi betut nekinam simoinyun akobir pichait kokalach uniform ale imoe iegu nee Kipruto koleon amoche aek pilot ale ako iegu pilot kit nekebwat akiyan akinam en muguleldong'ung iegu kiyoto. So amoe ale en Kipruto iwendi iegu pilot tatun kebwone keselebroteni your success. Kokoyat Jehova oret kisir Kipruto akoyoni ale wendi konyoru sukulit nekararan ak taitya konyor the dream nenyin anan korwotitoenyin. So amae ale sikobit ketestai kityo kesochin Kipruto koyai nemie asikobit koek a star en the family nenyin. Abwati kingemi encourageni betut nekikimi prayer day ko kiking'ololchi Kipruto ako kikitestai kesa ako mong'ok Jehova kale konoptoi Jehova chi en oret nebo kwong'et. So ayani ale wendi Jehova kokonoptoi Kipruto ako kinachome Kipruto kikonam ng'oliotab Jehova. Cham aleini sa akimwoe Jehova kit age tugul neimache ako konin Jehova kiyoto. Mami kiy neui en Jehova, walu Jehova sautik. Ak chi tugul neingen akobo Jehova ko mami kiy neui, walu Jehova sautik. So amae encouragen Kipruto ale testai sa asikobit kotun Jehova ortinwek siker tuguk cheechen chewendi koyoun Jehova. One day, one time, you'll realize your dream. Kinongen ko yewe sukul ak isoman ak ikilgei komi kora biik chebokotoretin ako encouragenin. So ko mami kiy neui en somanet. Kiriker chekisomoso ako kikoyai kit nekimokyingei. So amae ikoi kabwatutik kityo koek masomo. Maiteker kit age tugul. Kikolen matikus kong, ker tai ak isoman. So chi age tugul neimi sukul amae encouragenin olein soman kotko uamae isomani betut age. Ikilgei kabisa kieku a star en yemi asikobit koyot oret Jehova koyotundo tuguk cheechen Jehova. Kongoi en sigik chekibokotonon akorib Kipruto.
en kasarta nekimi Kipruto arawek aeng olimbo gaa olino. Kongoi mising mongetu kou noto iberurok Jehova. Kongoi amu kiotestai kokanap Kipruto. Mawendi Jehova kometok ako nomok. Nawekyi kongoi family nebo Kapabdi. Amun kikonam lakwani akorib en yelo. Ko kingoit kaa ko kicham koendi Kipruto koburien kaa olino. Ko kiit betut nekiamwoi ale imam en reu. Bakai Kipruto konyo kaa akot ngomomi omi boisionik olin kemiten ko kisigikab Kipruto. Ako kikitestai kou noto. So ayani ale wendi Jehova kokanoptoi Kipruto. Ako mangetu kou noto iberuri Jehova chi age tugul nekikoibe unyin sikobit kosapoten Kipruto konyoru tuguk chemiachen. Ndale sigik kora chebo Kipruto. Sikobit ketestai kora kencourage na kengololji Kipruto tuguk chekororon. Ongikoin Kipruto tuguk chemokyingei asikobit koyat Jehova oret nebo Kipruto. Mautien Kipruto anan mwae kongoi Kipruto akowendi Jehova kokanopto inendet. So nale kora choronok chekomiten ak Kipruto yeomi sukul okilgei asikobit koyoiwok Jehova chemiachen. Kakile the beginning anan the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kale niwe Jehova ko kainyoru ngomnotet anan kokoni Jehova ngomnotet. Asae ale sikobit Jehova koyai kokono koiwe inendet akono ngomnotet asikobit oboisien ngomnotonoto obaru tugukab emoni asikobit oegu biik chetogu ak taityo komonong kityo. Otoret biik alak. It's a battle. Yon kaketoretin remember also other people so that you bring them up. Ayani ale yekitoretkei kibagenge kowendi Jehova kokonech toretet. Mangetu kou noto ako toretech Jehova. So kamwa kongoi mising en bwaneng'wong nekabwan. Katanyolu kemi tugul okot bamwai. Noton ko mamukak amun mi inendet koribe bamongo en sipitali. So ayani kora ale yae Jehova nemie akosop bamongo akonyo gaa. Kisochini ako mieitu akonyo gaa. Ko nibuch abaibai kot en toek tugul chekakobun Kamelilo, chekakobun tokwek cheter ak cheter. Otokotin kila. Feel at home please. Yon kobwan okero oitu gaa akinyo katet. Komi bichu gaa anan komi wiyan obwan kora kitochok. Cousins kongoi mising en bwaneng'wong. Kotoretok Jehova akokanaptak. Ak en kit nekaotou en betutab raini otestai. Amu kiyoto kotinye Jehova bongonutik chemiach. Kongen amune sikoyai kou noto. So ngotestai Jehova kokanaptak akokimito akokono kimnotet asiyotesetai en yomi obwat akobo obwatkei asikobit koyai Jehova. Mi Kingereza nemwoe kole together we stand, divided we fall. So let's be together and then we shall stand. Ongei keekun kibagenge asikobit kisulde. Anibuch komotinye ngal chechang otokotin kila yoweke okotisie ako nesire tugul ndamukokse ongetu otokotin tindoi enough space please. Mi kora toek chekabwa kongeten is it Moi? Yeah, chekabwa kongeten Moi University. Kongoi mising amu koib your time obwan akoi Tindret. So sikoberurok Jehova. Kongoi mising. God bless you. Kapabdi komwoi ngolion weri amu komi eunekwak. So ongito na tujajua sisi wote. So kama asamre kutonosa akomwawech kainaikwak akenai icheket. So karibuni. Ana. Kainutik kekurenan Nixon Arap Keme. En kainutik kyuk ko Emmanuel Kipsang Arap Keme. Kainutik kyuk ko Kipsang Arap Keme. Kainutik kyuk ko Nathan Arap Keme. Kainutik kyuk ko Emmanuel Arap Keme. Kainutik kyuk ko Collins Mutara. Kainutik kyuk ko Lamas. Kainutik kyuk ko Lamas Mutara. Kainutik kyuk ko Sri Langat. So kongoi. As you have heard, my names are Abdi Kimboy Rono. Patana na Kipruto 2019. Kuja sweet. Maliza yako. Sasa tunawakaribisha sana, karibu nyumbani.
The first time I knew Kipruto was in 2019 with my sweetheart, my beloved wife. And tumeshikilia Kipruto mpaka mahali alipoanza his primary school. Through the support of my wife, we have been able to assist Kipruto to achieve his dream, and we believe in the fact that we want to assist those who are not in a position to be there, to make them be in a position to achieve what they want. And I really want to take this opportunity to shukuru my good wife, JD, for the fact that she's been in a position to always keep the hand to support Kipruto to achieve his dream. Wakati alinieleza about Kipruto, nikamwambia it is okay sweetheart, we can do it, we can make sure that Kipruto achieves his dreams. Akaniambia tumpeleke shule pale academy, tukampeleka tech, and we have been supporting her as she always gives the best for us to ensure that Kipruto achieves the best. And I'm so proud, not only as a parent to Kipruto, but also as somebody who's always give Kipruto a target. Nilikuwa nimemwambia you get 400 marks, upandishe ndege, you go outside Africa. Mahali unataka uende outside Kenya. But haukufika, but regardless of the marks you got, I know you are going to have a good school, national school, and we are going to support you. We are going to give the best to you. You make sure you work hard, you achieve your dream. And the most important thing is that I want to thank my beautiful wife for the fact that she's always been there for you. Na amekuwa akikusupport when she was outside the country. She's always been calling me, how is Kipruto doing? Nani ataenda visiting day? I used to tell her that mom, my mother, she'll be available with my siblings. Wataenda their visiting day. Na hata walikuja prayer day. And we are proud of you. You have achieved what you desire to be. And it doesn't matter. What you want to tell you, that the sky is not the limit. You work far much ahead of what you have right now. And I wish you the best. Mimi nilikuwa nimekupromise ukipata 400 marks and above, kupandisha ndege, ukiniambia we want to go to South Africa or Saudi Arabia, nitakupeleka. Lakini the sky is not the limit. I will take you where you want to go within Africa. And before I proceed from where I would want to say, let me welcome my beautiful wife, Pia Akuje, akuambia 1, 2, 3. And I appreciate her because she's been like the mom of Kipruto, and she's the sweetheart of my life. Praise the Lord. Praise the Lord again. Asante sana kwa kukuja. Imekuwa leo, I thought it was going to be a small function. Watu wamekuja kwa wingi. So karibuni sana. Na Kipruto, congratulations kwa shule and also kwa hiyo ceremony mlikuwa mnafanya. Even to your friends, congratulations. Actually you really did well, right? Ulipata a very nice marks, 376, and we're going to continue to support you. So my encouragement ni even to other students na kila mtu, as they always say, najua inakuwa repetition but it's for emphasis. Discipline is very important. Hata kuwa na good types of friends, and it starts even in college or in high school. So wanasemanga show me the types of your friends and I'll tell you who you are. Sindio? So ukienda huko you'll get many students wanaweza influence either negatively or positively. So be sure upate the right people. Sawa? Yeah, ukiwa tu na like 3 people or 5 people, I don't need to know who you are. Najua tu rafiki zako watatu na natajua wewe ni nani. So ukiwa shule, please give your best, and in case of, we are going to support you all along. And nataka kushukuru parents kina Ugo, kila mtu from this other side. Mmekuwa very instrumental kwa Kipruto, and everybody amemwona aki grow up. So asante sana Ugo, asante Mama Tanui kwa chunga wote, and Mungu awabariki sana. So as tunamleta as a community, si kazi yangu peke yangu, si ndio?
So it is everybody's, it's a collaborative work. Hata watu from Kamelilo when you grow up, tumekuwa na neighbors wenye wamekusaidia ku grow up, kuna teachers, everybody amesaidia ku grow up. So thank you so much. And just to other parents, najua whatever we speak to our children really matters. Sindio? Wanasemanga a tongue really is a small thing, but if you sema kitu, it's really it's a big meaning. So let's bless our children, let's bless them wakiamka, wakifanya nini. We don't tusiwaite majina mabaya cause God really blesses anybody's mwenye tu ako older than you. Sindio? So let's bless our children wakiamka, let's pray for them because that takes them places. And again, education is an equality. Sindio? Kila mtu actually is able to prosper kwa life with if you just believe. Your mindset ndo your limitation. Sindio? Even our parents hapa hivi, kuna vitu mingine you can achieve a lot of things, but it's only your mindset. Kila mtu anaweza fanya chenye anataka, but it's only your mindset. Sindio? So naombea you bless your children when they wake up, you bless them, and even the neighbors. Now we uplift one another. Sindio? We are not an island. Kila mtu, you get another neighbor who's not hawezi kufanya kitu, you can help. Because generosity and giving inakupeleka mbali sana. Kama venye tuliambiwa jana kwa pastor, venye alisema the 5 things in life that you need to do. Sindio? Alisema the first thing is you need to evaluate his spiritual life. Kama hiyo mwaka wa 2023 you need to evaluate your venye ulikuwa unafanya hii 2024. Sasa ile una set your goals. Sindio? Because if you don't have a plan, actually you are planning to fail generally. Yeah? So just like Chenye Bishop alisema jana kwa church on Sunday, he generalized it to tano, and I'm going to still repeat kwa wenye wakua because it was very important na it can even help other people if you set your goals. Na hii it's not applicable only for the school going children ama nini, kila mtu as a community. Sindio? Na ya kwanza ilikuwa spiritual life. You evaluate your spiritual life when ilikuwa 2023 na saizi 2024. And then also you need to evaluate your financial life. Na financial life I'll emphasize on giving the 10%. Ata Malachi inasema in Malachi 3:10, if you give and then you ask, utapewa. Sindio? The doors are going to be open for you. And that is the magic. Yenye watu waelewi actually. That is the magic for blessing, magic for everything. In that 10%. And then with that, you start giving. You just be generous in life. Kwa sababu, there is no need when you have everything and somebody else is suffering somewhere. Sindio? So in 2024, tukue na hiyo that goal. Yeah. And that applies to students also. Hata nyinyi Kipruto. You start early, you cultivate that spirit and it takes you somewhere. Sindio? Because ukianza kupeana like chenye unapewa like $1,000 Kenya shillings, and then unapeana 10% of that, which is like 100. When you get finances kama 100,000, it will not be hard for you to give any money that you have, even 10,000, you know. But now if you do not practice, utakuwa na unaweza ona hiyo ni nyingi sana, unaona? But now if you don't, it's like you're robbing God. Sawa. Even our parents, let's teach our children hata wakiwa wadogo like in giving. Na hiyo pastor anatuambianga kila siku. So it's really important. Another thing was number 3 ilikuwa social capital. Sindio? Watu ni pesa. Sindio? People are money and we need each other. Sindio? Neighbor wa hapo you cannot survive without another neighbor. So you really cultivate your friends. Na unajua ni kina nani. So if you have a drunkard friend, of course hamtaenda mahali. Sindio? So you need to have your social capital and it really takes you very far. Hiyo ya hata in form 1 ukiona watu ukiingia shule saizi Kikuta, mkishafanya exam, you will start seeing habits za watu. Sindio? And that unaanza cultivate kwa just being trustworthy.
because a friendship actually reduce ukiharibu with trust. Mtu amekupea kitu na unakwambia urudishe and you don't return, you know, and then unaanza kuhepa, maybe phone call utaki kushika, utaki kufanya nini, we are not trusting you again, si ndio? So this applies to even our parents everybody mwenye ako hapa hivi, because social capital is very important. Mtu akikupea kitu and then they are like return and then you don't, of course that's it, we are never being friends again, si ndio? So let's just be trustworthy and just know that we are friends. Another thing ilikuwa physical health. Na physical health alisema health is money, si ndio? Health is money and you cannot buy health. Hata uko na shilingi ngapi hizi nunua health. So I encourage hata our parents wenye wako hapa, nini wadogo mwenye mnajua, mkistart early knowing what to do, then mnaenda mbali. Sawa? And nikisema physically fit, even Sarah here will attest that lifestyle diseases tunajipea magonjwa actually. Unajua? Magonjwa kama diabetes, ama blood pressure, ama any other magonjwa ni kwa sababu ya wewe kujitakia. Na ignorance haiwezi changia anything. Sawa? So you have to know that blood pressure is caused maybe by kutofanya physical exercises ama kukula bad food, you know. Na ukifunzwa na ufanye vizuri, you will be on the right side. And then with blood pressure, you get kidney disease, you know. It's not a miracle, it's just like, it's science. So, now encourage Saile even when you're eating food, eat healthy food, of course. Because what we do actually in Canada, most people, they live up to even 90 years. No. And I was surprised what was the difference and what they do. Mostly it's physical health. No. People they have really measured on prevention. And the prevention means regular checkups. Na hiyo inaanza na wewe. Si ndio? As an individual being ni kujipenda na kujijua kwanza. So what they do for, in Canada actually is preventive medicine. Yeah? And that means unafunza watu on exercises. Na exercise inamaanisha kwenda shamba, hiyo ni exercise, kutembea, hiyo ni exercise, you know. And then you know if you retire at 65 or something, na hauna cha kufanya, most of the time lifespan yako inafika up to 10 years na magonjwa inaanza just because you just sit down at home na ufanye kitu yote. So I encourage the elderly mfanye something, and if magonjwa ni wewe unajiletea sometimes. So it's not a miracle or anything, but let's invest in ourselves. Chenye tunapea watoto wetu na tunawafunza, hiyo ndio inabaki, si ndio? It's taking a lot of sugar, taking a lot of what inakaribu your health. But okay, so aside from science and medicine, another thing was spiritual and then physical fitness. And nakuambia Kipruto, as you go to school, give your best. Sawa Kipruto? Yeah, give your best, and all the other students, because there is nothing hard. Ni sisi tu you believe in yourself and you are going to make it. Yeah? So I pray that we let's encourage one another. Tusikuwe na jealousy ama nini, hiyo haiwezi kupeleka mahali, but let's lift one another. So congratulations and welcome everybody. Asante. Mjile gena mata chenge. Kamisi kama abdie. Kana mjuka ba abdi cheka tai kale weri ko bunu family negilion ko andanyu ngetore lakwan. Kule gena mgitutani agetore tesu. Wanga namjoto magemwa kuno. Alafu kwenye matamu kule kana dai ko ma kamdu tekile bad food. Sio bad go ata kwati alempa chesomizi. Chesomizi. Hapo migo amito ke bare budi. Yani ngengala le kuti kele budi. So kangalal ngalek che kororon bichu lakini karwa Ingereza. So ama chito nuko ruko chito ne kakose kitikin iteben ile ngalechu kamwoe bichu kaune. So
Koyame na mai kabisa nebo tugul. Itebe madam nebo Abdi Lei. Yon imi ndegeit polik, kumnyano polik, kumnyano ndegeit. Koitu chicho mutoi noi. So, kiweche kora kongoi. Amun agenge lakwenyon nelio netirire konyone asutu koborchi chechok chechang ano. Kokas komokyin Kipruto tuguk chemiach ne en tai yun kingen kele tirireni akine Kipruto. Maunotok, so ongemokyi lagok tuguk chemiachen akesochi. Kamwa, so chito norubekei akong'alin kolechi mamwa kunon anibuch anyi ng'alechu karwai kityo Ngereza. So kitesetai program ko akere cousins chekabwone kondochin Fred lakini ngounyke korok en olon. Mengoloikitu en Roja. Akere Fred and the team ko timitab cousins. So tugoi kobwone yu sikebarten icheket. Amache akochi nafasin kaker madam Miss Malil Duan, Emma ak madam Emily. Apropo kaita o logab o sigikab akot Abdi. Omi Jojo ko niwe fenileji. Tek ane madam ngo Jojo katar sawa. Amache atachi nekata angos chebo akina Abdi. Akere mi Jane Meli karibu. Amache sikewekten program ko komasin kikochin bichun bunu Kamarero chekamutu Weri. So kakeng'alal ak mwalimu, my best friend Mr. Walla Walienu kokoyokoandenjin Jehova kotar komasin tugul koborwech bichundo ak kokoi biik cheng'ololi. So natai kityo Mika ni kwa niaba nebo jirani komwa ng'olyon. Karibu Mika. Angemwa ongea daksini kama tani. Shughuli yangu. Ana ni ngumi ngara sana. Buku kwanta. Bruto abwati alagai nangale ko chekuga. So si dirge abwati alagai nando ndogo gemwa. Kwa ile tikani. So tortu mungu zikirige. Ako kwetu tangu bwana tu. So riro mungu kwetu. Sale kumwati ya mambo. Atebena nenyo. Oli madam. Mi karibu. Nakatuyoni komugul en kai Abdi ale Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama mchuga ndio baada nyanga ndio dawan mugina gerga mone keta ko na mmoja kwa bongo amu nafasi nuni naka kubone asikobike Bwankai ke mmoja kwa bongo mune kwa shoni cheche chiaya kuna tai kuna mwa bongo en tukienyon marka ak family ba mugo ngo kapten mune totel watake ndio na tangu na kwa chipongezi kama pongezi amun en tumdo na kwa take ni dabrai so pongezi Mungu awabariki ndio na tanalen pongezi bara en na kupinde tani Bukan ada tu, saya tu pasti mau buka. Good. Pongezi. Pongezi buka. Nanti orang kita coba bawa ini bawa kasaran tu pun. Kerai bawa dia muda Kongwe karako no itu juga ko ngata ne ba tu mo no renga mwane bu no no mungo no ko tanya ka sa ni mo so matu ke no ke ba mwana ko ni ke ide pongezi kara kama cha ngwa ke chode su go ro ke hoba en ko bru ni go ro ko bi shigo ko no mo go nangala na mayoton ale
mi lakwet nekimwoe kasarta age akobo Ban Forest. Kole kikong'et mite kokwet nekikoba en Ban Forest bitoni bekekuren en bitonin Ban Forest bitonoton. En bitonin mo ngo Canada ngo Australia ngo US kekuren Ban Forest. So kamoche amwochi kababdi alenji kurget nekayat Jehova kobarait asikobit betusiek alak komiten ole kekuren bokobalen olimbo Canada. Ana olen ne bichu tugul. Amen. Yes, amun ingele koyokto Jehova kababdi obosege emet. Koyekosege emet konyolenji biik any kararan emet akwa emet mi biikendo mite komie. Ako bochi biik oret ole kibetito asikobit koba loot. Noton sometab mugulelwekyok amun borotet nekokon Jehova konyolu koik borotet nekonu tugul. So kilen Jehova kongoi kababdi sikobirwok Jehova. Nebo let amokwok chitugul kenyit nelel nebo boiboiyet sikondoisewech Jehova akoberurech. Nekeyotote skulishek ngunon ko provide Jehova ak noni biik chechang kobwoti kole kakiyat sukul bakibetito nebo sukul. Lakini kotoretech Jehova kibagenge kotoret chitugul asikobit nekiyote sukul konyor chitugul kalyet en kainetab Jesu Kristo. Koberuroke en kainetab Jesu. Pongezi my sister. Pongezi, God bless you. Yes. Kole ini ko kale ne bichu kai. Ko karwai kole. Danan kale kachelewan. So in kuchamua nawekta na in program ko bichumbo kama singamba ko madam sikotestai akichek akoborweike asike iwongu yekakotar icheket. So natai mwalimu kotestai. Karibu mwalimu. Kaip nafasi ni sikobit akatak tugul amachamgei. Ngaji tugul. Nebo oeng amache awekchi kayat kongoi akobo ripset noton ne inegei. Rikoribech koboch kanamet akoi nguno ra akomutwech akoi yu. Alen makimi yu en kimnotenyo lakini kimi akobo Yesu Kristo inegei. Kaker kole nyolunot kemi yu rani. Nerube amache kotomo atestai amache atachi mamoshekab Kipruto chemi akogo nenyi ak mama nenyi kot komi Seli anan ko ng'o bichoto koborok kole Sara Isaac kina Limo agere Kim Sabina bichoto laini nata agere kami lago jagara kina chela ngele ngote bi kole muju ngagere nguna kole chito gero lakini so Kipruto ko in kasije in Kipruto chepta mama ini sinye ko my sister biik chemenge my elder sister tupche kabisa kibo moetab Kipruto mi seling yu abwoti ale mi tuyon tupche ak mama nebo Kipruto komi nyo Isaac ko yi mametab Kipruto komi Savina Morgan man. Mure mama ora. Mama nenyi. Unata? Komi kimi. Koma. Upcho. Unata so. En komi kora in mama Kiti. Mama Kiti. Is the mother at for this case, you go see it up. Kipruto. Para Kipruto. Ngobindo. Bas. Sawa. Koin. Ini amaja gaji.
Akatak tugul ngait chamgee alen chamgee ulit alen mamii kiy nekemwoe kimwoe kongoi mbwana ne nekakebwawa kaketachech kakemwa kongoi kabisa kongoi kora anti akobo takset nebo inegei noto nekitach kitusto korik koboto bomuku kelen netestai kounotok asikobit kotoretok Jehova. Abwati ale bandang'ung nekikee olin kokowegu Jehova ichamegei ako koketachin ing kenyini kokemwa kongoi missing. Kongoi Mama Martha amu ripset ne inegei neribe family ni ak iribe tilyanutik tugul. Alen kimwae kongoi missing akemwachini ng'al. Asine sakatak kimastani ak kimastani ale amune. Abwati ale nafas atinye kwawekta kongoi takset nekawatachech family ni. Nashukuru sana. Namba aeng ameche amwachi kababdi ng'oliotab kongoi ing supportenet ne supporteni Kipruto. Mi akine Mama Martha atkaan kora cham komi function sukulitab Kipruto Tech kocham ko netai kwo amakiitit akot biik alak. So nataka nishukuru sana. Ng'oliot age ko kokimwochi Kipruto kokilechi enda shule jikaze and be disciplined. Kobwa tuguk alake chabwane. Otherwise kobun kimasin kemwoe kelen kongoi ni supportenet no supportenet Kipruto. Otherwise nashukuru sana. Asante. Mimi logo kwa kora. Mama wa watoto wangu my sister sakwe bana tuko bana rubuna na pata na rubua matanga kumni sura mwa yeni sawa na soma ngata tugulalo wa mune nena chamegagane yeye sonata nikigosarda alengo sigemi ugeni tena kwa tai chango ko ya ilengo ngo en somanengung ngisoma ngot kotengi kwa keki nemie esire kudo koisi kemwoe kongoi kit age kora awekchini kongoi kabab okwe kabab kiokurenon nguno gogo onai kounoto kong'eten kera gogo okwe age ako gogo Kipruto kora onai kounoto kewekwa kongoi supporteni nikyo supporteni Kipruto kotengo koition ak imong kele to supporteni kora kemwoe kongoi kabisa neo kotestai kounoto sikoberurok Jehova. Mang'ong Mungu niyoe neuni kekonin neuni kongoi kabisa. Soma achama akatab tugul kalyet. Kalyet inge tugul. Kaisa kalyet kawek kongoi Jehova. Koriba komende. Kinyor lagok akoi rani akowek kongoi. Awekchini kongoi. Aweche kora kongoi ale amu kotoretech ketangeni nelele akoi kemien tugul. Ameche amwochi abatiem ale kongoi kabisa takset nekawatache akase abaibait keng'alalen yu kot kamel kobistawekab aleini kongoi testai kiomionoto meutyenech akase ng'ololi kila imi kobotik korube kora lagok alechi laki otestai kunotok ribetab Kipruto no alina kongezi kachule ung'wong ak kekere koyoe kora ko matinye ng'alek chechang ameche awekchi kongoi Kipruto eng tekisto nekiyai ak kiyan chechito kong'ete akoi kong'ololun ako kitekis akoi yotoyo kingikobit results kikiboiboitu kiabaibaitu akot anendet atwoli anegei eng kurgat bacheng'ate biik alechi pongezi kabisa ameche atwal akot nebo chebit amu kit neong'ololchi lakwana imongen akot ale sikowendi sukul kole ngochang kasisiek mi chebo mkono mi chebo atilda maa komi lakok lakini kialechi mang'ong Mungu na ashukuronin kabisa amwoiwok kongoi ngeunotonan lakwana ko makisiecha konyoru chito iwenyoru sukulit nekararan national police ako keibun kora kokerkeitu komie ameche itekatan kabisa kora iwe akoi kokonu mugulel
amache imach kabisa na ako mayetenin Mungu walunga ak choronokuk alen ak sukul as kotar kolait neng'wanget nekobunu ko sukul nguno Longet nekakitestai ketuye tugul kokakotar sukul ketestai ko mameche amwa chechang alen kongoi ing sigik chukokiribe lagocho komuite akoi yutoyu mami ng'alek alina pongezi. Mekakere William ing. Basin sa kata tu dengan tajuk salah jam je. Nabaing kami jangan gonggot. Enggak, kamu tak senang awak tanya. Kalian gonggot. Jadi tunashukuru sana kwa ajili umetukaribisha. Sijawahi fika hapa. Leo nimefika. Kaya kwetu ni Kapsarani. Kalian gonggot ile, gonggot yang taksi ngomong ngawat aja. Koin abot dalam kerja ngal jang mising. Hawa vijana tunaongelesha kuongoraji boisiki choko kuongoraji kile ninye kwa ketara chapter inoto si tulifunga chapter. Kama ingekuwa ni Deja Pro angesema hiyo ilikuwa ni story za Java. Sasa imepitwa imeenda. Akifuaka hata ngala chao mwa bijo ngale kasoma ne toka so tuta. Toka so sugul. Anganale sugul primary ngo mite. Ko bendi high school ing kijaga cha tom ko high school ko bendi la kararan saidi anyune ko lo somani komie usiri kwanya mara kwala ngokwe ko bendi ako bwane kubra rota o bwane ka o bendi ana nyun ko ba lo ko book from size temogoti kuna nafasi kidogo ya kutoka nje mazoezi na kurudi kwa darasa kemeje kele ubogilke ukimwajini kwa raguna takumada kwa waeleza hivyo kaya ngalala nyugele onge ku eject tu sibete hata sisi tuwapata kuya jamaa kasi tuye la gojo ni kasa itu ya go tirele we kaseni uko darasa la ngapi kumwaune kutumba wotarai ko ingeri ke makina eja kinyaje ko ngale ko jota kile jini go gilge asogaite wotolo ko ang sinale ko totongo mwisho aija ko mwisho akasumurejo ndogo madam kuongela ne wala to go ndio ko meje ko tasta ko siri yota ko in abwati ala makitinya ngaje jang mata kwa sigi mising nele ko kile itoje kijana kwa mata kasa kidogo na tamu sigi na matia bijo ko in kile ngolo kongo madam tuna pongeza ni kile ngongo ngamgo teja waje sale jamge ko ale ne boye ama cha ji lai ko ko ta se na ta na ka ta che te mi na ta ama cha le ji ta ka pandit cha ka ke kwa ngi tu ta ban so ko pite ngala wa ke le cha congratulations na ko sir ko we ku bi ke je kin ne ba mana ko ite bi ji ta pandit ye ku ji ta ne ba heshima ama cha le ji ku ta ko ngo ya mu ke ku ji ta ne ba heshima nda mai ba ru pandit ko mate nyoru makisha amecha ale pongezi mising yewendi form 1 tita star kondi noto kotakwa barak mising amun ngedile kaiwe secondary kochang challenges konyolu iku chito nemukto sikobit ikochi moyo chedida amecha ale chedida kongoi amun konunetab kei nekikonugei sikobit inam neu lakwana mabiik tugul chekonugei mabiik tugul cheyoni konam chi nenyolili amecha alechi kaberuret nenyoru ndaya ko kosir noto nekoikere akile beruron neikoitoi kosir netoche ameche alechi akaba maikubuch boisionik kwak ako monget wai nemie otestai kunoto kingen atebetab Jedi kong'ete komining ko kietyin kietyi kanisa koek lakwa nechome chitugul ameche alechi tepte mie noto kiboiboen kikoseningei ngebwone kingen kele akibe korop lakwenyi ngomi oret ngonyor lagok Jedi kolechin kasana tu kokilgei kongeku akichek ambassadors ongeku akichek chekitinye moyo nekiboibochini boisietab lagok alak kosir ameche alechi Jedida kakomwa madam kole ngoek mboko falo limba Canada abwate kot akichek kele akot kamelilo konyoru a place anan nune lagok chebwone nguno kingen kele makitinye wasiwasi kitinye tarajet kokilgei kityo ongikilgei sikichu kinet lagok Jedi meloitu yoimi kaa kora ngap akot iyai tuyet sing'ololchineiwei lagochu angengalal akere ale ngolecheraman chichi akakere ale kamach kosoiyo beekab kwak ango daktari kora neinetech akobo kotekesopche 90 years
Wa sabanyu na idea. Amu itinye advices, itinye kanetisiet. So, Kipruto, pongezi sana. Kongoi kokamu ndamaicham kora JD akicham lakwani. Kota tatom koityo. Ameche alechi kongoi mama kora. Kiker ile bo maana supporten JD amu kitelen amu kakolipa Canada hii. Ingorarak boisionik. Ko kinemugei kora gogo asikobit inam eut bichu. Komatinye ngalek chechang mising. Kangwat kai karon ane kwa chorwetab madam ngami kongokera JD kwa kairo mama nenyi. Kolecho yengiat karon akimuste. Ramata kosikyi konyamu myani baba nenyi. Ameche sikobit kesochi sikwai kamuktaindet chemyache. Alen kongoi mising. Ngalyo. Ngiyan ngele kakongalal biik chekatayumwoe maunote amu ketilige. So eng side nenyu kokameche aib nafas ni. Siawekyi kongoi madam. Kait ako tugul. Akobo tokset nekakotachech ak awekyi kongoi kora akobo mieindo amu ngomi madam komamuche kwai kiy lagok komeani madam unoto so kimwoe kongoi madam akobo leadership nekararan kimwoe kongoi kora kababdi akobo kakilengwong bake akobo chamengwong nochome biik alak kelen Mungu azidi kuwabariki zaidi ya hapo. Alen nekibendi keweksei gaa. Ko chi tugul keib mieindo. Tatyo kemwochi kora Mungu kongoi amu kokotwal ichek keit 2024. Chang chi kotameche koit lakini matakoit. Ameche amwa ale ndakilen kaking'alal kochang ng'alek lakini because of time akaker kami tuiyosiek aeng'u manai chi ko katokotinye ng'olyo kasit ameche komwa 1 2 3 ameche kibot biik choto sitakeng'alal makatikini. Otherwise, asanteni sana, Mungu awabariki. Kitile tuyet in cousins chu kami lakini kokile amuiten kidogo. Lakini makiwekchini tuyet amakiam kekini. Kot keyonchi tuyet chun ko mara kwo kekini yundo. So kokekiam tugul korok sikotesetai ak tuyet. Maunotok. So kimae keib nafas nebo ketil kekini. So kakitebe mesimalel kele itile kole yaw mae bakbange kele ratile ngwai kole mi matam ne mi uni kekure Miriam daga mai ko mwan mai ko une nyu ni ba so ngego na basi no tanyi til kekini masina mena na munga na in kunu ga babdi engongoi nebo wero so karibu Jehova akawekyi kongoi amun en kaskalangu nemie noinoni nekakoyomye kibagenge en sherehe nebo Kipruto en kai bo kababdi. Atoroki Jehova akawekyini kongoi. Kongoi amun en safari ng'ung nekikewe anan tumdo nekikewe ako koritu gaa komie. Ako kiwe ako kirieku muren. Kiwekyini Jehova kongoi angamun kokoyai kit nemie. Natoror Jehova akawekyi kongoi en ripset ne inegen. Kongoi mising karakas keng'ololien yu ak karakas baornatetab kababdi amache sikobit koberuro ak Jehova en boisiet noyoe neu inoni. Karakas ako karanetkei tuguk chechang. Akot echek kitinye boisiet neyoche sikobit kinetengei en boisionik alak. Kongoi mising en boisiet nemie nekiroyai en lakwani ak angen ale wendi Jehova koyoe nemie. That is a foundation. Ani angen ale takotesetai Jehova konomi tuguk chechang cheechen mising. Kipruto, ikilgei mising sikobit kotoretin Jehova. Yeikochigei Jehova ak inam ng'oliotab Jehova komeny oritab muguleldong'ung koeku yani kobelisheung ak ale kit nekakonam Jehova kotinye kakesunet sikobit koberuro ak Jehova en kainetab Jeiso. Amache sikobit ketil kekini bo Kipruto en betutab raini. You do it. Sikobit kotoretin Jehova. Karibu katika jina la Yesu. Wacha tu haya, wacha tunaomba Bwana, tunaibariki hii keki ambayo iko mbele yetu. Bwana, tunaweka mbele ya shukrani zetu Jehova. Oh, amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Haya, wacha tukate. Haya, tunakata kata.
basi alafu ima mshika pamoja na kina Gogoro wote wa na Gogoro wa Kuta utawatiu maishani mwangu ninaimba amenitendea mema, mema sana, amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Ninaimba, ninatesa, nikimsifu amenitendea mema, mema sana, amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Oh, amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana, amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema, mema sana. Oh, amenitendea mema. Huyu Yesu. Bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye raita ekja. Orani gonalti. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye rai gonalti. Orani bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye ranjanyani. Orani yasugulwe. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye rai gamine. Orani barti jamyenu. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye ay gosulda. Orani gosulda. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye rai gonyaldi. Orani bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye ayam gateja. Orani gora. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye bye bye. Orani dagiyanda. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye ranjanyani. Orani lebamna. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye obisaiman. Orani bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye iradamitu. Orani bye bye. Orani bye bye. Orani bye bye. Kidinye. So nafasi ni kigongo chobo en kamuktaet nekakomuktewech kotikakeityi betutab raini asa sherehe nebo betutab raini. Ale sikewekyi Gongo Jehova missing amun en kandoisenyin nekakondoisewech. Nerube noto awekyini kongoi toek chekakobun olelo en kasarta nekakoib sobwan tugul keyai sherehe pamoja. Ale sikobirok Jehova akondoisewok. Kora biik chekakobun yenekit keweche kongoi kora amun kakobwan kakemeken betuni koek success kibagenge. Lagok, biik cheechen, biik tugul awekwa kongoi missing. Alen koki family keweche kongoi mami kiy age netikemwoe ale sikobirok Jehova. Yemwa obendi oling'wong oben banda nemie ak keng'etu ak echek en banda nemie ak kotokotin en kila ak kila. Others komondo en ng'ony sikebirok kongoi missing. Nebo bishop kokerwech en saet akoberur kenyini. Kingen kele kenyini kobo let ko koyai kazi. So ngeyani komie nebo bishop. So karibu. Kitononi echek tugul, kitonondosi echek tugul. So kibendi kesor, kotom kesarenik en boisiet nekirong'u. Pongezi sana. Pongezi kifanya vizuri. Mungu akubariki. Tuombe.
Kwanda Jehova kiweche kongoi Kiptayat en miendang'ung ak en chomyeng'ung. Kongoi Jehova amun kaiyachemnyach, kaiberurech, kaindosewech ot en betutab raini. Kiweche kongoi Jehova amun kaiyachemnyachen. Kongoi Jehova en kaburei Jehova, kaiberurech ak kaing'ololwech Jehova. Kakinetkei tuguk che echen. Ako kiweche kongoi Jehova asikobit kora itestai iyai nemie Jehova. Kongoi en family ni Jehova nekakotachech Kiptayat nesobe koikeny. Kiweche kongoi Kamuktaindenyon. Kongoi Jehova korot en Kipruto Jehova nekiyochi chemyachen, kiirib kora en ole kimi ako kaimutu en kalyet Jehova. Iberur inendet Jehova ak iyochi chemyachen. Kongoi Jehova kora akot en makisiek chekinyor Jehova. Kongoi amun kiyochi chekikwong'en Kamuktaindenyon. Iberur inendet yewendi kojoineni form 1 indoisechi ak ikochi kimnotet ak irib Jehova nenyon. Kongoi en family nebo Abdi Jehova, iberur ak iyai nemie Jehova. Kongoi en boisiet nekararan nekikoyai Jehova, testai iyochi chemyach, testai ibelishechi, testai indosechi ot en boisionikwak. Ole bendi Jehova koyoe boisiet Jehova indosechi ak iyochi chemyachen. Kiweche kongoi Jehova en family ni komugul Jehova, testai iyai chemyachen Jehova nenyon. Kongoi kora en katuiyenywan Jehova noton nebo cousins, iberur ak iyai nemie. Nam ichek Jehova koik agenge ak indoisechi en kainet nebo Jeiso. Kiweche kongoi Jehova en kiy age tugul Jehova, kongoi ot en amitwogik chekakinyoru ot en betutab raini. Iberur ak iteswech Kamuktaindenyon. Kiweche kongoi Jehova kot en toek chekemutu en kalyet Jehova. Jehova rib ichek ak indoisechi kot koit kaa en kalyet Jehova. Kiweche kongoi en kiy age tugul Jehova. Akot en kenyini 2024 Kiptayat nesobe, indoisewech Kiptayat ak koek kenyini kenyit nebo kaberuret Jehova. Ndoisechi ne ko lagok chemoe koba sukul, ndoisechi chi age tugul newendi boisiet age tugul Jehova, iyochi chemyachen. Baba, kiweche kongoi en kiy age tugul Kamuktaindet. Kitororin any ak keweche kongoi en tuguk tugul en Kristo Jeiso ne Kiptayandenyon. Amen.